Good morning, class. I welcome all of you to the academic year 2020-21. This is the most challenging year of course. Needless to tell why. The COVID-19 disease has struck all over the world, but absolutely no need to fear about COVID-19. Corona is manageable. Forget about that and we shall do our duty. My dear students, you are in the student life and your utmost duty is to study. We shall study and we shall acquire the knowledge, rest everything that God takes care of, isn't it? Dear students, I am here as an English teacher and this year, my dear students, for English subject, you have got two textbooks. One is the springs and the second is the streams. The springs is containing 14 lessons and the streams is containing the grammar part. And let's begin with the streams and springs. And I am here to take up the springs lessons for you. Already you have gone through the textbook. The very first lesson is there in the form of poem. You have already read the name of the poem. What is that? Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, they two are the worldwide famous lovers. And they are the modern lovers. And you have heard about the world famous poet William Shakespeare. He is from England and he has written many works. One of his works is Romeo and Juliet. Of course, Romeo and Juliet is a lengthy poem. It's a dramatic poem. And for our convenience, to give the best message of Romeo and Juliet, we are taking only 2 paragraphs out of that lengthy poem. And you know about William Shakespeare. He was the national poet of England. And he born somewhere in 16th century, 1564, and he died in 17th century in the year 1616. So he has given valuable contributions to the world of English literature. We are really lucky to study one of his masterpieces, that is Romeo and Juliet. And Romeo and Juliet, this is the poem number 1 and unit number 1 for this year. You know, love is something sacred. Love is something which bonds us. If I take up some work, that is because of love. If you do some work, that is because of love. So, love is everything, love is everywhere. So, love is sacred, my dear students. Love is sacred. The pure love, what mother gives to her child, what father gives to his children, and what a teacher gives to his students, and what the elder gives to the youngest. These are the pure forms of love. And fine, in this episode of the poem, the purest love is identified with the title of the poem, Romeo and Juliet. And it is an episode picked from Verona, from the city of Verona. In Verona, there were 2 prestigious families. You can name them as Montague's family and Capulet family. By the way,
It's a dilemma that these two families were the rivals. And Romeo and Juliet, they are the so-called role model lovers. Romeo loved Juliet like anything, and vice versa, Juliet loved Romeo like anything. They were ready to give heart to heart, neck to neck, life to life. And Romeo, he belonged to Montague's family. Which family? Montague's family. And Juliet belonged to Capulet family. Which is the family of Juliet? Capulet. Montague's family and Capulet family, these two families were the rivals. They were the rivals. They were the born enemies. They were born enemies. But virtually, as a matter of fact, hero and heroine, the lover and the loved, these two belonged to these two rival families. What an unfortunate thing. But we can see here how the love surpasses all the enmity, all the boundaries, and all the problems and all the obstacles. By the way, it's an interesting thing. This Romeo, actually he was loving a girl by name Rosaline. What's her name? Rosaline. Romeo was originally loving a girl called Rosaline. And Rosaline was belonging to Capulet family. One day, the father of Juliet, head of Capulet family, lord of Capulet family, he had organized one supper party. And actually, our role model lover Romeo, he wanted to meet Rosaline in this Capulet family's supper party. Romeo's intention of attending the party was to meet Rosaline. And by the way, somehow he goes there to party. He was half-hearted. He was not in a good mood to attend the party because the party was organized by whom? Party was hosted by whom? The Capulet family. And the Capulet family is the enemy family of Montagues. And Romeo belongs to Montague's family. So that is why Romeo was half-hearted to attend the party. And somehow he reaches there, and the posh dance, the glittering lights and knocking musics and the well-decorated dyes, so many were dancing, and Rosaline was one of the dancers. By the way, daughter of Lord Capulet, Juliet, she was also one of the dancers. So note the point. Both Rosaline and Juliet, they were the dancers. They were dancing on the platform in that supper party. And again, also remember, why did our Romeo go there? To meet his lover, Rosaline. Remember, by this time or till now, Juliet did not become the lover of Romeo. Instead of that, who is the lover of Romeo? Rosaline. To meet Rosaline, Romeo went to Capulet's party and the dance started. In between the dance, Romeo happened to see one beautiful girl, one moon-like girl, one gold-like girl, the utmost beauty of the world, with glittering beauty, or what we can say with dazzling beauty. With dazzling beauty, a girl was dancing on the platform along with Rosaline, and that girl was Juliet. Who is Juliet? Lord Capulet's daughter.
And she was the beauty number one in the entire world. And as a matter of fact, Romeo fell in love. What do we say? Love at first sight. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ ಆಗುವುದು, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಈ ರೋಮಿಯೋನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಚಂದದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಅವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು? ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರೋಮಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಜೂಲಿಯಟ್. The dance continued. After a few minutes, dance ended. Even though the dance ended, Romeo was focusing only on Juliet. Juliet went to the edge of the platform. She stood there. She was resting. And slowly, this Romeo started stepping towards Juliet. He approached Juliet and asked about her whereabouts. And she replied, she honestly replied. She said, I am Juliet and I am the daughter of Lord Capulet and Lord is my father. At once, Romeo was shocked. You know why? Why Romeo was shocked? Romeo was shocked because the utmost beauty Juliet, whom he noticed and started loving, she belongs to his enemy family, that is Capulet family. Just imagine what could be the fate. But the love continues. In spite of enmity between Montague's family and Capulet family, the love between Romeo and Juliet continues. Don't ask the question what happened to Rosaline. Nobody knows what happened to Rosaline. Nowhere Rosaline is noted anymore. After this incident, only Romeo and Juliet, they are in the frame of love. Fine. Now, you have got your textbooks, Springs, with you. Please open the page number 2. Please open the page number 2. Already I told you, Romeo and Juliet is a lengthy poem. It's a very lengthy poem, it's a huge poem. It's a dramatic poem. But the important 2 paragraphs are picked and given for us in the form of, with the title of Romeo and Juliet. These 2 paragraphs, one paragraph is the narration of beauty of Juliet by Romeo. Second paragraph is the narration of the handsomeness, beauty of Romeo by Juliet. So in the first paragraph, we see how Romeo explains the beauty of Juliet, and in the second paragraph, we see how Juliet explains Romeo. Now, fine. Come to the first line of the poem. See, it's written on the top of the first line, top of the poem. The title is given Romeo. That means all these lines are the narrations by Romeo. Just what the lines, let me read the lines for you. Oh, she doth teach the torches to burn bright. It seems she hangs upon the cheek of night. As a rich jewel in an Ethiop's ear, beauty too rich for use, for earth too dear. So shows a snowy dome drooping with crows, as yonder lady over her fellows shows. The measure done, I will watch her place of stand, and touching hers, make blessed my rude hand. Did my heart love till now? Forswear it sight, for I never saw true beauty till this night. This much is the explanation about Juliet by Romeo. Now we shall pass on to the second stanza. This is the explanation, this is the narration about Romeo by Juliet. We shall see what does she say.
night, come Romeo, come, thou day and night, for thou wilt lie upon the wings of night. Whiter than new snow on a raven's back, come, gentle night, come, loving black-browed night. Give me my Romeo, and when shall I die? Take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with the night and pay no worship to the garish sun. See how beautiful it is. Now we shall go line by line. Take the first line. Oh, she doth teach the torches to burn bright. You know the torch. Now here in this place, I am helped with some lights. Without light, my visibility may not be there. So what is the function of a light? Light will burn and show the things. Light increases the clarity. Light brings the wider scenes. So here he says, oh, she doth teach the torches to burn bright. ಈ ಜೂಲಿಯಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಖರವಾದಂಥ ಒಂದು ದೀಪದ ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಚೆಲುವೆ ಈ ಜೂಲಿಯಟ್ ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಏನು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಜೂಲಿಯಟ್ ತುಂಬ ಪ್ರಖರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಚಂದದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ರೋಮಿಯೋ, ಅವಳ ಪ್ರೇಮಿ ರೋಮಿಯೋ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ? ಅವಳು ಲೈಟ್ನ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಅವನ ಆಶಯ. ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಚೀಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆನ್ನೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಕೆನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್, ಅವಳು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಆಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಭಾರತದವನನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶದವರನ್ನ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವಾಗ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದವ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದವಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಥಿಯೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜೂಲಿಯಟ್ ರಾತ್ರಿಯ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಜ್ಯುವೆಲ್, ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಭರಣ ನೇತಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಬಿಳಿ ಬಿಳಿಯಾದಂತಹ ಆಭರಣ ನೇತಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದವರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಳಿಯ ಜನರು ಕರಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶ ಕರಿಯ ಜನರ ಮೂಲ ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರಿಯರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅವರು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀಗ್ರೋ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ನೀಗ್ರೋಸ್. ನೀಗ್ರೋಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್, whereas the whites are with fair skin. Negroes or these Ethiops, they are with dark skin. Just imagine if one white jewel hangs over the ear, over the dark skin, how does it may look? Just like the black gold. Just imagine this is the dark skin and this is the jewel. How the white letter appears on the black gold. Similarly, so that is why it is given. The third line reads, just look into the third line, as a rich jewel in an Ethiopia's ear. Beauty too rich for use, for earth too dear. ಅವಳ ಚಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಸೊ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ನೋಯಿ ಡೌ ಟ್ರೂಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ರೌಡ್ಸ್. ಅವಳು ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಉಳಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು.
ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಕರಿ ಕಾಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಪಾರಿವಾಳ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಳು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದ್ಲು, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ಲು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಯಾಂಡರ್ ಲೇಡಿ ಓವರ್ ಹರ್ ಫೆಲೋಸ್ ಶೋಸ್. ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದವರ ಜೊತೆ ಅವಳು ಕರಿ ಕಾಗೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು. ದ ಮೆಷರ್ ಡನ್ ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಹರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೆಷರ್ ಡನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯಿತು, ಈಗ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ? ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಇವನ ಮನದ ಮಾತು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ಹರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮೈ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ನ ಈ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ರೂಡ್ ಅಂದರೆ ರಫ್, ನನ್ನ ಈ ಒರಟಾದ ಕೈ ಅವಳ ಮೃದುವಾದ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಒರಟಾದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಮೃದುವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಅವಳು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ನೋಡಿ, ಡಿಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಫಾರ್ ಸ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅವನು ರೋಸ್ಲಿನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈಗ ಜೂಲಿಯಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಅವನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಚಂದವನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದ್ದು ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ ದ ನೈಟ್. ಈ ನೈಟ್ನವರೆಗೆ, ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್, ನಾನು ಇಂಥ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ. ಈಗ ಜೂಲಿಯಟ್ ಹೇಗೆ ರೋಮಿಯೋನನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾಳೆ? ಜೂಲಿಯಟ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅಮರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಕಮ್ ನೈಟ್, ಕಮ್ ರೋಮಿಯೋ, ಕಮ್ ದೌ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್, ಫಾರ್ ದೌ ವಿಲ್ ಲೈ ಅಪಾನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ರೋಮಿಯೋ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ದೌ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಳೆಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದೌ ಅಂದರೆ ಯು ಅಂತ ಅರ್ಥ, YOU. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ YOU, ಹಳೆಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ THOU. ದೌ ಅಂದರೆ ಯು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೂರನೇ ಸಾಲು ನೋಡಿ, ವೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಆನ್ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ, ಸ್ನೋ ಅಂದರೆ ಐಸ್, ಹಿಮ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ರೇವನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ. ರೇವನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೇವನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ರೇವನ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯಾದಂತಹ ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು? ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದು ರೇವನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ನೋ, ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಮ್ ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್, ಕಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಡ್ ನೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌಡ್ ನೈಟ್. ಓ ರಾತ್ರಿಯೇ ನೀನು ಬಾ, ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋನ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ಮನವಿ ನೋಡಿ ಅವಳ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಗಿವ್ ಮೀ ಮೈ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಶಲ್ ಐ ಡೈ. ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದ? ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಬಿಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಕ್ರೂರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ನೋಬಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋಬಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಸೋ ಫೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ನೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾರಿಷ್ ಸನ್. ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವನ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಡಿ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಅವನು ಕಳೆಗುಂದಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ರೋಮಿಯೋ ಬೆಳಗಲಿ, ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇರಲಿ. ಅವನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಆ ಗ್ಯಾರಿಷ್ ಸನ್, ಈಗ ನಾನೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ, SUN, ಸನ್, ಸೂರ್ಯ.
ಸೂರ್ಯನೇ ಪ್ರಖರ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ರೋಮಿಯೋನಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಅವಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದು ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕವನದ ಸಾರಾಂಶ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕವನ. ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 7 ಅಂಕಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.